Sem problema, sem problema. Tá? Maravilha, sem problemas. Bom, acho que todos estão ok agora. Eu gostaria apenas de verificar se mais alguém vai utilizar compartilhamento de tela que queira testar. Não? Perfeito, então. Bom, então eu vou passar alguns direcionamentos. Basicamente, eu só peço que os senhores fiquem atentos à questão do microfone, tá bem? Assim que nós iniciarmos, nós vamos transmitir para algumas outras plataformas ao vivo, então qualquer interferência no áudio de quem estiver palestrando, outra pessoa fizer alguma interferência, vai afetar na imagem de quem está falando. Então, peço que no momento de fala de outro palestrante, os senhores deixem o microfone no mudo. E assim que o Paulo ou o Glauco autorizarem, eu começo a transmissão, tá bem? Os senhores vão ouvir uma gravação aqui do Zoom. E aí, Leonardo, o senhor que vai fazer a abertura? Nós vamos passar o vídeo e o senhor faz a abertura, é isso? Isso, daí volta para mim e daí eu faço a apresentação aí, as boas-vindas. Perfeito. Então, assim que finalizar o vídeo, o senhor pode começar já com a sua fala, tá bem? Então, já vou deixar o vídeo aqui pronto, assim que o Paulo ou o Glauco... Pode já iniciar, já estamos prontos. Tá bem, então. Recording in progress. Bem-vindos ao 8º Encontro Brasileiro de Administração Pública. O 8º EBAP tem como objetivo reunir acadêmicos e profissionais da administração pública brasileira para que compartilhem conhecimentos que nos auxiliem a pensar em soluções para os grandes desafios de gestão e de políticas públicas para a década que se inicia. Realizado desde 2013, o EBAP é um evento anual e tradicional do campo de públicas organizado pela Sociedade Brasileira de Administração Pública, a EBAP, tendo já sido sediado nas cidades de Natal, Florianópolis, João Pessoa, Viçosa e Salvador. Em 2020 e 2021, o EBAP passou a ser co-realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, em modalidade virtual em virtude da pandemia. Esperamos em breve voltar a encontrar você presencialmente. E enquanto isso, agradecemos a sua participação virtual, com o mesmo entusiasmo e compromisso para qualificar a administração pública no Brasil. Preparamos com muito carinho uma programação científica com conteúdo de excelência, em que você é o protagonista. Aproveite o EBAP para debater o seu trabalho científico e ajude os colegas a qualificar seus artigos e relatórios técnicos nos grupos de trabalho para que todos possam aprender uns com os outros. Além dos GTs, teremos palestras inspiradoras, mesas redondas, fórum de pós-graduação e sessões de homenagem e premiação dos melhores trabalhos do evento. Tenha um ótimo evento. Aproveite cada momento para trocar conhecimentos e encontrar velhos e novos amigos. É uma grande satisfação tê-lo conosco no 8º Encontro Brasileiro de Administração Pública. Realização: Sociedade Brasileira de Administração Pública, EBAP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, todas, todes, todas as pessoas que estão aqui conosco. Eu sou Leonardo Sec, presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública, e tenho uma grande satisfação de estar aqui para abrir esse momento, nosso evento, nosso 8º Encontro Brasileiro de Administração Pública. Realmente é uma grande satisfação estar aqui junto com vocês e dizer que tenho 3 sentimentos aqui antes de passar para a apresentação. Primeiro, que é uma grande alegria encontrar todos vocês, pelos nossos fóruns, pelos nossos debates, a apresentação dos papers. Realmente é uma grande realização. Um grande alívio também, porque vocês sabem como organizar evento
é realmente um esforço descomunal de muitas pessoas que se voluntariam, que trabalham desde fevereiro desse ano. A gente está organizando esse evento, está culminando nesse momento aqui. Então, realmente, quando acontece o início do evento, é uma grande emoção e um grande alívio, né? Também dizer que é uma grande missão, né? Um grande compromisso que nós temos como acadêmicos, como os práticos da administração pública, a gente promover essa plataforma de interação com toda a comunidade acadêmica, né? Um prazer tanto weberiano do trabalho, mas também um habermasiano das relações, da comunicação, do nosso esforço também de diálogo e de construção de relacionamento. Dizer para vocês que fazer um evento é realmente um compromisso de produzir, disseminar conhecimento, né, criar e fortalecer nossas redes, fazer o conhecimento circular, né, na área de gestão pública, políticas públicas, todas as áreas que a gente entende do campo de públicas, sendo entre acadêmicos e profissionais também, né? E faz muito sentido fazer isso, né? Faz muito sentido fazer isso num momento tão complicado como o Brasil. Na verdade, nós temos aqui várias pessoas que são especialistas em análise do cenário brasileiro, um cenário bastante complicado politicamente, uma crise sanitária, uma crise política, econômica, social, ambiental, em todas as esferas. Realmente um desafio muito grande que nós temos pela frente, e só com conhecimento, com evidências, com dados, com valores, a gente consegue superar isso de uma maneira persistente ao longo do tempo, né? É nosso papel histórico fazer isso. A gente vai passar, né? As pessoas são importantes, mas a construção das nossas instituições, do nosso legado para as próximas gerações é um compromisso, né? E é isso que a EBAP tem feito desde 2013, né? Dizer para vocês, fazer uma apresentação da EBAP, para quem não conhece, a Sociedade Brasileira de Administração Pública, ela é uma instituição que tem como objetivo promover a produção e disseminação de conhecimento relevante à administração pública no Brasil, seja conhecimento teórico, mas também conhecimento aplicado. A EBAP ela foi fundada lá em 2013, em Natal, no âmbito da pesquisa da pós-graduação em administração pública. Depois nós tivemos, né, professor Tel, também a participação no ENAMPAD, Encontro Nacional né, da AMPAD, que realmente foi o fórum onde surgiu a EBAP, e a gente, desde lá, tem feito essa especialização temática na área de administração pública e políticas públicas. O que a EBAP faz, né? A EBAP faz eventos, nós faz nossos fóruns de pós-graduação, fóruns e revistas, webinários, como a gente fez o da reforma administrativa, também fazendo produção de edições especiais, livros, revistas, por exemplo, aquele com a CGU, sobre política regulatória, sobre transparência, representação institucional na CAPES, né? Nós temos aí, vocês sabem, a área da CAPES, nós temos a área de administração pública e de empresas, a área de contabilidade, a área de turismo, então nós temos a AMPAD, a Amptura, a Ampiconte e a EBAP, né? São as 4 organizações que, de alguma maneira, circulam nos comitês de área da CAPES, do Qualis, do CNPq e assim por diante, né? Nosso objetivo também é fazer uma aproximação cada vez mais entre o mundo dos acadêmicos e também o mundo aplicado, da prática, da gestão pública, né? Um exemplo disso, aqui tem vários parceiros do nosso Observatório da Reforma Administrativa, né, do campo de públicas, a NEPCP, a PNCAP, todo mundo que ajudou a construir isso, o CLP, enfim, várias causas aí que a gente vem apoiando, né, como o Programa de Residência e Gestão Municipal, a mobilização com o SBPC para lutar contra o corte de verbas do FNDC, do CNPq e assim por diante, né? Hoje a EBAP é uma comunidade de 500 pessoas né, que circulam o ambiente EBAP, 29 programas de pós-graduação. Nós iniciamos no início do nosso mandato com 16, então nós crescemos bastante aí esse último ano, e dos quais, nesse evento aqui, estamos com 200 pessoas presentes no evento, né? Então, esperamos que realmente esse evento, como estava conversando aqui né, anteriormente com as pessoas, a gente espera que o elemento virtual aqui seja logo superado para que a gente possa fazer o encontro presencial a partir do ano que vem de novo. Mas eu quero fazer alguns agradecimentos antes de passar a palavra, e né, passar a palavra para todas as pessoas que estão aqui presentes na mesa. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no evento, que são os verdadeiros protagonistas, que mandam seus papers, vêm aqui para debater o paper, vêm aqui para aprender com os outros e também vêm aqui para ensinar também, né? Estão aqui para discutir, para aprender, né? Também a todos que estão se engajando na construção do evento, desde os coordenadores dos GTs, a comissão, são 20 GTs, gente, comissão de prêmios de tese de dissertação, todas as pessoas que doaram seu tempo para isso,
Todos os palestrantes e debatedores que estão aqui também estão doando o seu tempo, seu conhecimento para enriquecer a nossa comunidade. A todos os parceiros, né? Então aqui, né, a gente já vai nominar todos os parceiros que estão participando aqui com a gente. Nós temos aqui, em primeira mão, né, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, representado pelo Francisco Schertel, nosso diretor-geral do IDP. Nós temos aqui a NEPCP, parceira, né, do campo de Pública. A professora Maria Isabel está aqui também para fazer uma fala. Nós temos a divisão de Administração Pública da AMPAD, o professor Armínio, o Theo, né, o nosso querido Theo, diretor da nossa divisão da AMPAD. Nós temos a rede de gestão social, que ela é, né, uma rede de pessoas que trabalham temas de gestão social. Aqui está representada pelo professor Edgilson Tavares. Nós temos a FENECAP, que é a Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Pública. Está aqui a Maiara Riscado, que é a presidente da FENECAP. Nós também temos a Pública Brasil, que é uma associação de egressos de profissionais do campo de públicas, com a representação da Natália Ochoa. E também, para essa palestra de abertura, nós temos uma grande participação aqui do movimento Pessoas à Frente, né? Um movimento que une acadêmicos, políticos, profissionais, gestores, que tem como pauta a melhoria, a qualificação da gestão pública, especialmente na área de gestão de pessoas. Está aqui representada pela Amanda Moreira, e que está promovendo essa nossa palestra de abertura hoje com a participação da professora Anna Patrick, né? Além dos parceiros, né, eu quero agradecer também a todos que já ajudaram a construir a EBAP, né, no passado, né, todas as pessoas que se envolveram, e aqui eu quero nominar o nome da professora Elvia, do professor Fred, Fernando Coelho, do Magnus Emenderfer, que foram os presidentes. Em nome deles também agradecer a todos que se dedicaram no passado para fazer a construção desse momento. A nossa diretoria atual, né, começando aí pelo nosso querido Caio Costa, nosso vice-presidente, a professora Lindy Jane, nossa diretora de Relações Institucionais, o professor Cláudio Couto, diretor de Relações Internacionais, a professora Ana Cláudia Farranha, que é da Universidade de Brasília, que é a nossa diretora de eventos, a Karina Furtado Rodrigues, que é a nossa diretora de comunicações, e também agradecer aqui o Murilo, né, Peníscola Murilo, que é nosso diretor administrativo, que é da CGU do ICMBio, né? Além deles, todas as pessoas do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo. Está aqui também o professor Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, que é o presidente do Conselho Consultivo da EBAP. E também um agradecimento muito especial pelo trabalho e dedicação de todos os professores que fizeram parte, membros da comissão organizadora, né? Em especial o professor Alex Bruno, o Paulo Castro, que é do nosso IDP, também foi extremamente, ambos, né, foram muito dedicados para a construção desse evento, o professor Caio Costa, a professora Karina, mas eu quero citar dois nomes em especial aqui, e realmente um nome assim que dedicação e pela abnegação para a construção desse momento, que é a professora Ana Cláudia Farranha, que foi a nossa coordenadora do evento e diretora de eventos da EBAP, tem realmente se debruçado desde o início do ano nisso. E, Ana, pode comemorar aí, eu sei que tu estás rindo agora do teu óculos vermelho e estás aí comemorando esse momento de concretização de muito sacrifício que você fez pessoalmente, mas também de muita articulação de uma rede de pessoas. Muito obrigado, Ana. E também o Gilberto da Mata, o Giba, nosso secretário executivo, realmente assim tem sido a pessoa que tem colocado realmente a mão na massa aí para fazer toda a assessoria e todas as diretorias para que esse evento possa acontecer. Então, essa fala inicial de agradecimento, dizer aqui para todos os colegas que estão na sessão solene que nossa organização ela é muito simples. A gente vai passar a palavra para vocês, né, para poder falarem por 5 minutos, fazer uma saudação aí das suas instituições. Depois nós vamos passar imediatamente para a palestra de abertura com a professora Anna Patrick. Depois disso, a gente vai passar por uma sessão de perguntas e respostas, e no final a gente vai falar de assuntos paroquiais. A nossa sessão vai começando agora às 9 horas, até às 11. Às 11 horas começam já os grupos de trabalho, de discussão aí na programação científica do EBAP. Então, muito obrigado a todos. Aproveitem bastante o nosso Encontro Brasileiro de Administração Pública, compartilhem conhecimento e levem um pouco de otimismo, né, frente a tanta situação complicada que nós estamos passando. Então, eu vou passar inicialmente aqui a palavra para o diretor-geral aqui do nosso Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IBP, o Francisco Schertel, que ele é diretor-geral, parceiro, co-realizador desse evento. Muito obrigado, Francisco, por toda a dedicação do IBP, parabéns
pela capacidade de toda a equipe que está aqui no suporte, todas as pessoas que ajudaram a construir nos bastidores, mídia, a questão de todos os recursos, enfim, é tanto trabalho que é difícil realmente fazer, não ser injusto, mas, Francisco, fique à vontade para dar a sua saudação. Muitíssimo obrigado. Obrigado, professor Leonardo, obrigado a todos os presentes. Queria começar, Leonardo, já fazendo minhas as suas palavras. Eu vou focar num sentimento, para usar a palavra que você usou, que me toca muito hoje, que nos toca todo no DP, que é o sentimento do otimismo, que você falou no final, que é o que um evento desse, tão relevante, tão interessante, que permite, como você falou, que as pessoas sejam protagonistas, nos traz hoje. Queria também fazer uma saudação especial à professora Ana Cláudia Farranho, que é professora da Faculdade de Direito da UNB, onde eu tive o privilégio de me formar, fiz toda a minha trajetória, fiz graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da UNB, então queria deixar aí a professora Ana Cláudia Farranho um dos destaques da faculdade, queria deixar um registro especial a ela. Cumprimento todos os demais membros da mesa, professor Maria Isabel, professor Theo, professor Edgilson, também os alunos da FENACAP, representado pela Maiara, o pessoal do Movimento Pessoas à Frente, representado aqui pela Amanda, e, obviamente, um bom dia a todos e todas, e todos, como o Leonardo falou, que estão aqui com a gente, uma audiência grande, momentânea, que já mostra a relevância do evento, do EBAP, que já vem aí já há quase 10 anos, inovando no campo da administração pública brasileira. Para nós, o DP como eu falei já nas nossas conversas preliminares aqui, é um grande privilégio e uma honra poder dividir, Leonardo, essa parceria e esse momento tão especial. E esperamos que ano que vem isso possa ser feito presencialmente. Brasília é um locus, nós acreditamos, ideal para o debate da administração pública, é central, o objeto da pesquisa se encontra em boa parte aqui. A gente não desconhece, obviamente, a relevância de experiências municipais ou estaduais, mas boa parte da administração pública ou de órgãos relevantes da administração pública se encontra em Brasília. Então, o nosso objetivo é que o IDP, com toda a parceria possível da EBAP e de outras associações e de outras instituições de ensino, possa tornar Brasília pioneira ou um centro de protagonismo no estudo da administração pública. Então, eu agradeço aqui, nossas palavras realmente são palavras de otimismo, que um evento que conecta a academia, a administração pública, professores, alunos, alunas de todo o Brasil, é um evento em que os estudantes e os pesquisadores têm o protagonismo. Isso decorre claramente da sua estrutura, uma estrutura moderna, uma estrutura que permite uma interação muito firme e um diálogo muito produtivo por parte da academia, por parte da sociedade acadêmica. Então, essa parceria que começou com os professores Caio Costa da UNB, com o professor Magnus, então também deixo aqui nosso registro e agradecimento que essa parceria começa no passado, esse ano se repete e a gente espera que se prolongue aí pelo período que for, que todos e todas entenderem relevante, entenderem útil, mas da nossa parte a gente vê com muito otimismo, como o professor Leonardo falou, são obviamente tempos difíceis que o Brasil e o próprio mundo vive, e eventos como esse nos trazem uma lufada de otimismo, uma lufada de esperança, de que apontando no sentido da possibilidade de mudança, de evolução, de melhoria. Então, agradecendo mais uma vez a parceria, professor Leonardo, e a todos os membros da EBAP, nós nos colocamos já à disposição para novas e reiteradas oportunidades aí de desenvolvimento de diferentes projetos, e nós desejamos um bom dia e uma ótima tarde, aí, dias, na verdade, de atividades a todas e todos. Muito obrigado e continuaremos por aqui. Obrigado, Francisco, muito obrigado pela parceria. Vou passar imediatamente a palavra para a professora Maria Isabel Araújo Rodrigues, da Fundação João Pinheiro, que nesse momento está aqui representando a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, a ANEP-CP. Professora Maria Isabel, fique à vontade. Obrigada, professor Leonardo.
Bom dia a todos e todas vocês que nos acompanham aqui hoje. Como o professor Leonardo disse, eu sou Maria Isabel, atual presidente da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, a ANEP-CP, que, dentre as suas finalidades, deve sempre apoiar, aperfeiçoar, estimular e realizar estudos que contribuam para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão universitária nos cursos do campo de públicas, na perspectiva da promoção e melhoria da educação. Bom, agradeço aqui ao meu querido amigo, professor Leonardo Sec, pelo convite para participar desta abertura e aproveito para, em nome dele, saudar a todos os presentes. Gostaria ainda de parabenizar a todo o time envolvido na organização do evento, que tem como temática administração pública e os desafios para a próxima década, diagnósticos, propostas e análises. Tema urgente e necessário para o campo de públicas. Precisamos de um Estado organizado, forte e capaz de atender aos anseios e necessidades da sociedade. Por isso, precisamos atuar fortemente desenhando, implementando e garantindo a continuidade das políticas públicas. Estes últimos anos nos trouxeram algumas lições. Dentre elas, a necessidade de sermos mais articulados e propositivos em prol do interesse público. A Sociedade Brasileira de Administração Pública, sempre atenta às discussões de fronteira, nos presenteou com este importante espaço para trocas de nossos estudos e pesquisas, que certamente nos fará mais fortes. Ao compartilharmos nossos desafios, realizações, superações e aprendizados, fazemos jus à máxima de Michel de Montaigne, abro aspas, a mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas, fecho aspas. Espero que durante este encontro as trocas sejam ricas e produtivas. Desejo a todas, todos e todes um excelente evento. Obrigada. Obrigado, querida professora Maria Isabel. Como é bom te ouvir. Nossa, que coisa boa te reencontrar aqui. Eu vou passar imediatamente a palavra para o nosso querido professor Armindo dos Santos de Souza Teodósio, o querido Theo, que é professor da PUC de Minas Gerais, e nesse momento está representando a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração, na divisão de Administração Pública. Theo, fique à vontade, meu amigo. Obrigado, Leonardo. Sec, um abraço a você, presidente da EBAP, a toda a diretoria, a todos os colegas, né? O evento da EBAP tem apresentadores de trabalho internacionais, né? Alguns colegas da África também. Então, parabéns aí. A gente fica feliz de ver a expansão do EBAP e da própria EBAP, né, com esse alcance. E um abraço carinhoso, Léo, para você que está aí do outro lado do Atlântico também, né, conosco. Olha, muito obrigado pelo convite aqui, por representar a Divisão de Administração Pública. Nossas áreas são irmãs, né? A EBAP, ela surge a partir de um grupo de pessoas muito importante do campo de administração pública, que sempre frequentou a divisão de administração pública da ANPAD e decidiu criar uma associação moderna, contemporânea, mais ampla, democrática, plural. E isso é a EBAP. Eu agradeço também por ser filiado à EBAP, né? Eu sou da ANPAD, mas sou da EBAP. E eu acho que a gente tem vários desafios, todos nós que estamos representando aqui instituições e grupos do campo de públicas, nós temos desafios que já nos acompanham ao longo do surgimento da EBAP, da ANEP-CP, da Rede Pesquisadora de Gestão Pública e da própria Divisão de Administração Pública da ANPAD, que é aprimorar o diálogo, a interação, as parcerias entre nós, né? Mantendo as nossas especificidades e identidades. E estamos muito otimistas do ponto de vista da ANPAD. Eu acho que as possibilidades de diálogo e de construção conjunta são ainda maiores agora, com essas lideranças que estão à frente desses grupos e instituições e, sobretudo, aqui os colegas da EBAP. Para nós, da Divisão de Administração Pública da ANPAD, é uma honra, uma alegria estar participando aqui, né? Contem sempre conosco na ampliação desse campo. E a EBAP carrega também a importância, como vários outros colegas falaram, eu não vou me delongar nisso, mas eu queria reforçar
Vivemos momentos de muitos desafios para a administração pública no mundo todo, por causa dos confrontos à construção democrática, como a gente entende ou entendia a democracia, né? E a gente precisa reinventar uma administração pública democrática, mais sintonizada com as comunidades e a população, mais plural, mais diversa, e a EBAP tem nos mostrado caminhos muito importantes. Esse evento da EBAP nos indica caminhadas muito importantes em direção à igualdade, né, por gênero, por raça, por origem, né, e a reinvenção de uma administração pública capaz de dar conta dos desafios contemporâneos e de várias ordens, dentre eles os ambientais, e aprofundar a democratização das sociedades, apesar de tudo e todos que se colocam contra essas agendas. Essas agendas são importantes. E aí uma mensagem final para os jovens que estão aqui, né? Vocês são o futuro da administração pública. Tenho certeza que vocês vão encontrar com pesquisadores de referência nesse encontro aqui que vão inspirar vocês. Então, quem está chegando agora, que chegue, permaneça e construa junto com a EBAP, como nós, da Divisão de Administração Pública da ANPAD, estamos sempre construindo. Muito obrigado, parabéns pelo evento e sucesso a todos e todas. E todes. Né? Muito bom, Theo. Muito obrigado pela mensagem. Obrigado pelos elogios também. A gente realmente está nessa parceria forte de muitas interações, tanto as pessoas quanto as instituições cada vez mais próximas e se ajudando para o bem maior que é o desenvolvimento da administração pública da sociedade. Obrigado, Theo. Eu quero passar agora a palavra para a nossa querida, para o professor Edgilson. O professor Edgilson Tavares Araújo, ele é professor da Federal da Bahia e ele, nesse momento, está representando a Rede de Pesquisadores de Gestão Social, a RGS. Vai lá, professor Edgilson. Ok, olá, bom dia a todos, a todas, a todos, a quem não se reconhece com essas formas de tratamento. Prazer, SEC, estar mais uma vez aqui, né? Saúdo a todas as minhas companheiras e companheiros de mesa aí, em especial, saúdo em nome de Maiara Riscado, né? Nossa graduanda, enfim, uma grande ativista, né, do movimento do campo de públicas, tem feito um trabalho belíssimo, né? Que eu diria é a grande razão de ser de todo esse nosso movimento, né? Ou seja, a formação, a educação de qualidade, o desenvolvimento da ciência, de evidências científicas para o campo da administração pública e das políticas públicas. Aqui eu estou representando a RGS, né, a Rede de Pesquisadores de Gestão Social, que eu diria que é uma das... E saúdo aqui também o meu colega Theo, que também faz parte da RGS desde o princípio, né? E eu diria que a RGS ela é uma das primeiras sementes, né, para esse novo olhar sobre a própria administração pública que nós temos. Ela antecede a criação do que nós chamamos de campo de públicas, inclusive, né, surge inicialmente em 2003, numa reunião realizada com grandes pesquisadores e gestores públicos, né, e sociais na Fundação Getúlio Vargas e passa a se consolidar em 2007 a partir do primeiro Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social, né? Esse ano a gente já realizou, né, já chegou aí, já vai para a sua 12ª edição do evento, né? São centenas e centenas de pesquisadores e pesquisadoras, né, que, enfim, fazem parte dessa rede, que optou até então por não se institucionalizar como as instituições do campo de públicas, mas que agora, esse ano, inclusive, né, estamos formando uma associação, né, a Associação da Rede de Pesquisadores em Gestão Social, né, pesquisadores e pesquisadoras, né, o nome da associação será esse. Então, em nome da rede, eu quero saudar a todo mundo e dizer, parabenizar a Sociedade Brasileira de Administração Pública, porque a gente sabe das dificuldades de fazer um evento como esse, não só pelo formato virtual, mas porque é quase paradoxal nós dizermos isso, né? Mas dizermos o quanto tem sido difícil fazer ciência nesse país, né? No momento em que a ciência talvez se vê, inclusive, como uma das principais, vamos dizer assim, afrontas, né, à atual administração pública brasileira. É, no mínimo, paradoxal dizer isso. Então, esse evento, eu diria que, além de tudo, né, fazer eventos como o EBAP são encontros de resistência, né, já que nós somos cotidianamente atacados, principalmente no campo das ciências sociais aplicadas, das humanidades e da administração pública.
Então, acredito que esse evento ele é um momento muito importante, né, para que a gente possa estar cada vez mais refletindo e fazendo essa grande frente ampla de articulação entre todas as instituições do campo de públicas, né, para que a gente possa cada vez mais reafirmar que o Estado que nós defendemos, que a administração pública que nós defendemos, não é uma administração pública que desmonta políticas públicas, não é uma administração pública que censura produções culturais, não é uma administração pública que persegue personalidades negras nesse país. É uma administração pública que, ao contrário, luta pelo bem-estar social, luta por um Estado forte, eficiente, eficaz, um Estado com boas entregas à sociedade, um Estado que vai lutar contra o desemprego, contra a fome, né? E um Estado que cada vez mais vai valorizar a ciência, um Estado que cada vez mais vai pensar que apenas com o caminho da ciência e das evidências na administração pública nós podemos, de fato, atingir o desenvolvimento e o progresso que esse país merece. Então, fico aqui deixando também, né, o meu apelo para que a gente possa pensar principalmente nesses exemplos que nós estamos vivendo agora, como, por exemplo, né, a questão do desmonte total, da extinção de uma das maiores políticas públicas que esse país já teve, que é o programa Bolsa Família, né, e que, na verdade, não traz consigo apenas a extinção do programa Bolsa Família, mas traz a extinção de um sistema federativo de políticas públicas, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, que a gente possa refletir aqui e lutar, né, cada vez mais por uma administração pública baseada em evidências científicas, na profissionalização dessa administração pública e não meramente por lógicas moralistas, conservadoras, mas pensando na administração pública que, antes de tudo, defenda os seus princípios republicanos e democráticos. Desejo um excelente evento para todas as pessoas aqui e tenho certeza, vou acompanhar em muitos dos trabalhos e tenho certeza que teremos trabalhos de grande relevância e significância. E agradeço o convite também, SEC, por fazer parte aí da comissão, né, de avaliadores da comissão que avaliou, né, as melhores teses. Então, pelas teses, nós temos a ideia, inclusive, do quanto o nosso campo, né, o nosso campo de pública, a administração pública nesse Brasil, tem para ensinar para todos os governos, independente de ideologias político-partidárias. Então, vida longa à EBAP e um bom EBAP para todas, todos e todos. Professor Edilson, nós que agradecemos, né, o teu voluntarioso trabalho junto à comissão, mas também sendo esse parceiro. Até recentemente o professor Edilson era o presidente da NETCP, né, professor? Agora que está com a Maria Isabel. O professor Edilson circula em todas as nossas redes também, é um ser humano crítico, tem uma carga normativa de indicar caminhos, realmente valores dentro do coração dele que exaltam. Muito obrigado pela tua fala tão bonita, Edilson. Muito bom estar contigo de novo. E dizer, professor Edilson, que vocês realizaram um evento da NETCP recentemente, muito inspirou a gente, no sentido, né, da qualidade daquele evento. A gente espera também que a gente possa apresentar um produto também para todos vocês, da mesma maneira que vocês apresentaram para toda a comunidade. Quem também acabou de realizar um evento, está saindo do ENECAP, é a Maiara Riscado, né? Maiara Riscado, que é presidente da FENECAP, Federação Nacional de Estudantes de Administração do Campo de Públicas. Eles realizaram evento agora nesse fim de semana, até segunda-feira, né, Maiara? E também deve estar com sensação de alívio muito grande. Fique à vontade para fazer suas falas aqui. Muito obrigado pela presença, Maiara. Obrigada. Primeiro, bom dia a todas as pessoas que estão nesse evento. Bom dia aos que vão também assistir em outro horário, em outro momento, pelo YouTube. Eu me chamo Maiara Riscado, eu sou graduanda de Políticas Públicas da UF, EAR, campus do Reúne. Sou militante da Kizomba, da Marcha Mundial das Mulheres, estou presidenta da FENECAP, faço parte também da direção do DCE da UF, Fernando Santa Cruz, do Centro Acadêmico Manuel Moraes, da UF de Angra. Eu queria dizer que a FENECAP, que é um prazer estar aqui representando a FENECAP, em nome de toda a gestão na luta para avançar, eu queria saudar o 8º Encontro Brasileiro de Administração Pública. Gostaria de agradecer ao convite da EBAP de nos chamar para compor a solenidade de abertura.
agradecer ao professor Leonardo Sec por estar aqui e saudar todos os meus companheiros que estão aqui também, o Francisco Chertel, a Maria Isabel, a Teodósio e o Edilson, que já conhecia, e muito obrigada pelos elogios, e são todos recíprocos. Obrigado por toda a troca e aprendizado, Edilson. Como já foi falado, nós da FENECAP também compactuamos desse mesmo pensamento de que a administração pública se faz imprescindível para a garantia da democracia. E a FENECAP, que é a Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, se constrói, se articula muito em torno disso, em fazer com que os eventos e todos os espaços sejam construídos de forma popular, acessível, a todos os estudantes do campo de públicas, e foi assim que se deu a construção do nosso evento recente, que foi o ENECAP, que também foi realizado de forma virtual, e isso para a gente tem sido bem difícil, e todo esse contexto de pandemia, de crise sanitária, tem sido um contexto bem difícil para todos nós. Eu penso que esse contexto será superado, mas para isso a gente precisa estar na luta, e para isso a gente precisa estar nas nossas construções cotidianas, pensando no combate à desigualdade e pensando em políticas públicas que pautem a centralidade da vida. E essa é uma agenda que a gente não vê sendo colocada pelo governo federal, pelo atual governo Bolsonaro. Essa é a agenda dele é uma agenda de ataque às instituições, de ataque à democracia, e que se pauta por meio de um projeto de extermínio. E uma das etapas desse projeto, que tanto ataca o nosso campo, o campo que a gente entende enquanto campo de públicas, é a reforma administrativa, que tira toda a estabilidade do servidor público na forma como está escrita, e que também desconstrói e desconfigura o que a gente coloca como sendo princípios basilares da administração pública, como eficiência e como transparência, e afeta toda a sociedade. Também nessa toada de desmonte e desconstrução, tem sido feito os cortes nas universidades, que são cortes em pesquisa e que desmontam um dos principais tripés de ensino, pesquisa e extensão, que são basilares também na construção da educação pública como a gente vê hoje, dos institutos de educação superior. E para que a gente possa construir uma administração pública que defenda a coisa pública, a gente precisa se colocar e se posicionar como estar mesmo numa posição crítica e de enfrentamento a isso. A gente precisa tornar nossas posições públicas, e a gente precisa tornar nossas posições combativas, porque é uma responsabilidade gigante, não só para quem está representando as entidades no seu nível mais geral, mas também para quem está na base, não só para nós que estamos aqui representando as entidades, mas também para a ponta.
e eu acho que essa luta é cotidiana e que temos que estar juntos articulando para fazer essa defesa, que é a defesa da democracia. E eu acho que eventos como esse, em tempos difíceis como esse, tendem a ajudar e a ser elementos para que a gente possa construir uma administração pública que defenda a coisa pública. E, em nome de toda a gestão na luta para avançar, eu gostaria de ressaltar a importância desse evento e a importância do fortalecimento e da relação, do fortalecimento dos nossos vínculos enquanto entidades parceiras e desejar a todos um ótimo EBAP. Muito bom, Mayara, muito obrigado pelas palavras. Certamente, né? A gente tem uma trajetória muito grande de contribuição recíproca e, independente das gestões, a gente continua sempre um ajudando o outro, porque realmente a gente precisa esse estreitamento de laços. Muito obrigado, Mayara, pelas belíssimas palavras. Eu quero passar agora a palavra para a nossa querida Amanda Moreira, que está aqui representando o movimento Pessoas à Frente. Amanda, é o seguinte, eu não te deixei por último porque é menos importante, não. Eu deixei por último porque tu vai fazer a fala de transição, porque logo em seguida a gente vai ter a palestra com a Ana Patrick. E o movimento Pessoas à Frente, qual a Amanda está representando, foi co-organizador dessa palestra de abertura, a qual a gente agradece muito, Amanda, pela tua participação, todo o pessoal do movimento Pessoas à Frente. Fique à vontade para dar a tua mensagem aí. Legal, Leonardo. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todas, a todos, a todes, todas as pessoas que estão acompanhando aqui o evento e também aos meus colegas e colegas que falaram antes de mim. Acho que foi bom, Leonardo, ficar por último, porque eu me senti muito contemplada por todas as falas que vieram. Assim, hoje eu estou aqui enquanto representante do Movimento Pessoas à Frente. Eu faço parte da Secretaria Executiva, que é o espaço que coordena, faz a gestão do movimento e, de certa forma, responsável por encaminhar a implementação das propostas e estratégias que são pactuadas dentro do movimento. Mas, sobretudo, né, sou do campo de públicas, então, para mim é uma honra mesmo estar aqui mais de pertinho hoje do EBAP, enfim, da EBAP, de todas as organizações que estão aqui hoje representadas. Bom, e é um imenso prazer, como eu disse, e eu acho que como também uma fala rapidinha, eu gostaria mesmo de começar falando um pouco sobre o movimento Pessoas à Frente. Esse convite, como o Leonardo o Leonardo nos fez, e nós começamos a pensar um pouco em quais especialistas do movimento poderiam contribuir mais para a discussão, por isso veio o nome da Ana Patrick, mas o movimento felizmente tem ganhado bastante forma, né? E a gente tem tido enfim, a gente tem muitas pessoas boas, especialistas extremamente qualificados e renomados dentro do campo de públicas que hoje compõem o movimento. Mas para quem não sabe o que é o movimento e não ficar essa coisa mais abstrata, o movimento Pessoas à Frente, ele nasceu em 2020, ele foi lançado em 2020, mas ele é fruto de uma construção um pouco mais antiga que isso. Então, desde 2017, foi quando começaram as articulações para acontecer, se dá hoje o que nós chamamos do movimento Pessoas à Frente, que é um grupo suprapartidário, plural, que, em linhas gerais, ele está comprometido com a construção de um melhor Estado, né? Então, a gente faz isso qualificando o debate de gestão de pessoas no setor público e talvez o nosso maior objetivo é realmente estabelecer um novo paradigma para esse tema dentro do setor público, entendendo a centralidade para as melhorias das políticas públicas do nosso país. Então, o movimento, ele é composto, hoje quem faz a manutenção, né, desse movimento, as mantenedoras são 3 organizações da sociedade civil, uma é a Fundação Lema, da qual eu faço parte, e também temos o Instituto Humanize e Pública.org. Essas 3 organizações coordenam, fazem a gestão do movimento Pessoas à Frente por meio de uma parceria que se chama Vamos, e que tem também como esse objetivo geral melhorar, enfim, trazer, né, propostas e possibilidades para a melhoria da gestão pública no país.
Então, muitos temas aqui, como os colegas já trouxeram, são temas de interesse do movimento, né? Então, nós buscamos sempre construir e aprovar medidas relacionadas à gestão de desempenho, pensar em propostas que garantam mais segurança jurídica para os gestores e para as gestoras. Estamos, né, advogando, enfim, atuando de maneira bem consistente para conseguir implementar uma política de gestão de pessoas focada em lideranças no Brasil. Enfim, a gente tem uma série de temas que são prioritários para nós, e especificamente também entendendo qual é a urgência que o Estado brasileiro e a administração pública brasileira também tem em olhar para as suas pessoas e olhar para as suas pessoas considerando suas diversidades, enfim, né? Como a gente coloca e qualifica e dá todo o suporte necessário para que as pessoas que estão dentro da gestão pública, de fato, sejam pessoas que representam a sociedade brasileira e que, de alguma maneira, consigam responder, enfim, trazer soluções reais para os nossos principais problemas no país. Então, o movimento realmente acredita muito que essa nossa tarefa não é fácil, é bastante complexa. A gente, como eu falei, a gente nasceu em 2020, desde então, 2020 foi como a gente, um pouco quando a gente colocou a nossa cara para o mundo, né? Mas já temos alguns anos, né, tentando construir um pouco esse espaço, essa coalizão com esses atores. Então, hoje a gente já tem alguns resultados bastante interessantes e, enfim, nós estamos bastante otimistas também com essa agenda para o futuro. Quando a gente pensa, né, que eu acho que é o tema da nossa palestra hoje, que, sem mais delongas, também eu vou passar em breve para a nossa convidada especial, mas quando a gente pensa um pouco nesse tema e quando a gente olha para desafios na administração pública, honestamente, eu só consigo mesmo pensar no quanto a gente precisa olhar para as pessoas que estão dentro da administração pública e para quem está fora também de governos e fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, essa iniciativa, o próprio EBAP, enfim, e todo o trabalho que a EBAP e as outras organizações aqui representadas vem realizando e pretendem continuar realizando, com certeza estão, enfim, muito alinhadas com o que a gente precisa construir de caminho para as nossas políticas públicas. Então, eu não quero enrolar aqui mais, porque eu acho que está todo mundo também animado e empolgado para conhecer a nossa convidada. Nós preparamos, acho que uma dinâmica interessante, vamos ter um vídeo com algumas falas iniciais, acho que o Leonardo pode contar um pouquinho mais sobre a dinâmica, mas a Ana Patrick, ela é uma parceira do movimento Pessoas à Frente, ela está à frente do programa da Fundação Lehman em Oxford, e durante a pandemia ela voltou muito a sua atuação, seus estudos, para olhar para as respostas dos governos em relação à Covid, né? E olhou bastante para o Brasil. Então, assim, ela tem um repertório que é fantástico, sou suspeita para falar, eu acho que a gente pode deixar aí para conhecê-la e, enfim, e partir para o nosso debate. Eu acho que é isso. Mais uma vez, aproveito para agradecer a oportunidade e a presença de todas e todos por aqui, e a palavra é sua, Leonardo. Muito obrigada. Obrigado, Amanda, obrigado pelas palavras, também carregado de valores, idealismo, mas também de um pragmatismo orientado à ação, né, Amanda? Muito obrigado por essa parceria. Tu disseste que você é do campo de públicas, eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Olha aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, a garrafinha, aquela, ó, do movimento Pessoas à Frente, ó. O Theo estava mostrando antes a caneca da SBAP, a gente vai se interlocutando aqui. Eu acho que talvez o movimento é a organização que as pessoas menos conhecem aqui no campo de públicas, até pela ser mais recente, mas eu só queria dizer assim, além de reforçar que a Amanda, várias pessoas fazem, né? Além de mim, o professor Fernando Coelho também faz parte, que também é do nosso Conselho Consultivo da SBAP, o professor Humberto Falcão Martins, que também é nosso conselheiro e tem uma atuação muito grande, a professora Gabriela Lota, que está lá com a Anne Patrick, agora também lá na Oxford University, a professora Cibele Francese também é muito atuante aí no movimento Pessoas à Frente, pessoas do poder público, né, que nem o Pedro Pontual, que é da carreira de gestor público, o pessoal do IPEA, o pessoal do IBGE, tantas áreas aí de qualificação e de interlocução na produção do conhecimento de gestão pública. Muito obrigado, Amanda, por essa parceria. Eu não vou poder passar agora imediatamente para a palestra, porque a nossa querida Natália Ochoa acabou de entrar, e ela é representante da Pública Brasil, e eu quero que ela também dê a sua fala aqui para dar um cumprimento a todos.
eu estou achando que ela não está aqui no estúdio. Então, ela acabou de escrever aqui, olá, bom dia, acabei entrando um pouco atrasada, em nome da ProPública, ela deseja um excelente evento a todas e todos. Muito obrigado, Natália, obrigado pela ProPública, que é uma organização dos egressos, pessoas que saíram do campo de públicas e hoje já estão no mercado de trabalho. É uma organização que recentemente teve readequação da própria diretoria, a Natália assumiu como agora presidente, ela que já foi organizadora de um encontro nacional do campo de pública dos estudantes, agora está nessa função como egressa. Então, muito obrigado pelo engajamento contínuo, aí seja como aluno, seja como agora profissional do campo de públicas. Muito obrigado. Agora, qual é a nossa dinâmica, né, Amanda? A gente apresentar a nossa palestrante, né? A Ana Patrick, deixa eu pegar o currículo dela aqui, que realmente é uma belezura, né? Então, dizer para vocês que a professora Ana Patrick, ela é professora do Departamento, né, de Políticas Públicas da Universidade de Oxford, lá na Blavatnik School of Government, e ela também é diretora do programa da Fundação Lehman, lá naquela universidade. Ela também, como a Amanda também já ressaltou, ela foi uma das líderes daquele chamado COVID-19 Government Response Tracker, ou seja, um programa de pesquisa da Universidade de Oxford que fez análise de como os governos reagiam à questão da Covid, né? Ela tem mestrado em estudos comparados de governo e também em doutorado em ciência política pela Universidade de Oxford, e ela tem uma graduação bastante interessante, que é da área de ciências naturais. Ela fez isso na Universidade de Cambridge, na área de genética evolucionária e modelagem de população. Ela já foi jornalista da revista Economist, já foi colunista do The Guardian, ela já foi coeditora da revista Science, da Nature. Então, assim, realmente é uma pessoa que tem uma atuação muito interessante em várias frentes, na área de combate à corrupção, na área de gênero, na área de confiança, enfim, vários temas que a professora Ana Patrick coloca, ela realmente tem qualidade naquilo que ela produz. Então, a gente agradece muito o tempo e a disponibilidade da professora Ana Patrick por ter feito essa palestra. Dizer aqui para o meu amigo Edgilson, que nós fizemos parecido com o que o Edgilson foi o pioneiro ali, né, de fazer uma gravação dessa palestra dela para que a gente pudesse colocar os subtítulos, botar a legenda, porque isso aumenta a acessibilidade das pessoas, as pessoas que tanto deficientes visuais, auditivos, mas também pessoas que têm a questão do inglês, né? Então a gente buscou fazer esse trabalho aqui de colocar essas legendas. Eu só vou fazer um comentário aqui, que a legenda no início vai ser em português e no final ela vai ser em inglês, porque realmente a gente não conseguiu, por motivos de força maior, fazer toda a sincronização dessa palestra, mas eu tenho certeza que a fala é clara, né, Amanda? A fala é bastante pausada, bastante limpa, e vocês vão ter um ótimo conteúdo aqui da professora Ana Patrick. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, e eu acho que é isso, depois dessa sessão aí, então a gente vai passar para a sessão de perguntas e respostas. A professora Ana Patrick se comprometeu a vir aqui fazer então essa interação com o público. Eu pediria que todos vocês que querem fazer perguntas, assim por diante, utilizem o chat. Esse chat que está ali aqui no sistema, né, do evento, utilizem o chat. Eu estou vendo várias pessoas aqui já se expressaram, o professor Antônio Maria aqui de Portugal, o pessoal da África, o pessoal aqui do Brasil, o professor Ricardo Gomes, o Magros, todo mundo aqui participando. A gente agradece muito a participação de vocês aqui nesse fórum de debates aqui. Então, eu pediria para o pessoal que está na assistência aqui, do pessoal do IDP, que pudesse dar o play, que a gente vai agora ter a deliciosa tarefa de escutar a professora Ana Patrick. Muito obrigado. Hello, my name is Anna Petherick, and I am a lecturer in the Blavatnik School of Government in Oxford University, and I am the director of the new Lehman Foundation program here as well. It is an absolute honour to speak to you today. I would like to say a very big thank you to the People in Front movement and the Brazilian Society of Public Administration for this invitation. Now, the new Lehman Foundation program in Oxford University is going to be launched on the 16th of November. And the reason I think I have been invited to speak to you today is that in putting this program together and thinking about the agenda that we're going to address over the next few years,
I have been really thinking hard about the themes raised in the title, that are summarized in the title. So thinking about what are the issues for the public sector, and how do you build a research and engagement agenda to deal with some of these issues. Now, the Lehman Foundation program in Oxford is going to last for 5 years, and our intention is not just to do knowledge generation, which is what universities normally do, but to really focus on engagement. And that means thinking about the implementation of public policy as well, because our aim is to really improve the public sector in Brazil as much as we can. Now, of course, the program is situated in a global school of government, and that means that it can benefit from a comparative perspective. So I often find myself saying, or coming back to the questions of what can Brazil learn from other countries? And what can other countries really learn from the Brazilian experience? And these are the questions that are guiding the ways in which we try and answer other questions, broader questions that we ask about the quality of the public sector. So in thinking about our main areas of focus for the next few years here in Oxford, I have been guided by asking myself, how can we have the greatest impact? How can we do our very best to fulfill our remit given the resources that we have? And this is meant, of course, reflecting, as I said, on some of the main challenges in the public sector, thinking most prominently about the challenges in the public sector in Brazil, but thus also identifying areas for improvements and thinking generally over time what has mattered in Brazil, what continues to matter in Brazil, but also thinking about this particular juncture of history. What are the problems that are pressing now? And the themes that I'm going to talk to you a little bit about that we have decided that we're going to focus on are especially prominent in Brazil, but they also matter for other countries. Now, when we teach about bureaucracies here in Oxford in the School of Government, we ask a series of questions, usually beginning with, why do we have them? And usually through discussion, we come to the conclusion that despite the many problems, there isn't really an alternative for running a country. We ask questions like, how influential are bureaucracies in the policy-making process? In what ways are they powerful? How do they innovate, define public policy? And how do relationships of delegation work? How do routines work? And how do they actually matter in implementation and in policy design? So in discussing how policies are powerful and in digging deeper in our lectures and seminars, what often comes up is what gets in the way of them being positively powerful. Not so much just the theme is often that they tend to be powerful in the way of stopping public policy working sometimes. And what I like to do with my students is to really try and pick that apart. So in what ways are the outcomes disappointing? How do we solve those bottlenecks? How do we reduce wastage of resources, reduce corruption, improve productivity? And what I find striking in teaching people from all over the world is that these discussions often lead to an examination of why the connotation of the word bureaucracy, so its feeling or sense that it conjures up rather than its definition, tends to be negative in many parts of the world, not everywhere. So in Singapore, for example, it's quite positive. But in Brazil, I would say it tends to be overall negative. And yet this is despite what's the evidence in front of me every year that we have these discussions in Oxford. And by that I mean I sit with usually a room full of young, driven Brazilians who
have this sense of vocation, who have worked hard as public sector workers for a number of years at all levels of government. And in spite of the objective fact that Brazil is widely recognized internationally as having public institutions that are islands of excellence, and yet this negative connotation of bureaucracy often hangs over the country nonetheless. So rather than just accept this, I wanted to start off with really by saying that we should recognize the tremendous diversity in capacity across the public sector in Brazil, and the tremendous diversity thus of the problems that are apparent and the opportunities for improvements. And I think it's worth saying that in an event such as this, because the idea of a keynote is it really kicks things off. And what I would like to prompt among everyone listening is to have those deep discussions, and to, in recognizing the diversity, realize that you can really learn from each other, and there is great richness in having those deep conversations, and that you might identify solutions that are there that you weren't aware of, by thinking about how things operate in different parts of the country and in different parts of the public administration in Brazil. So today I'm not going to spend too much time on that. I'm not going to talk through a laundry list of problems and a list of potential solutions. I'm going to try and stay much bigger picture. And as I said at the beginning, try and explain a bit more about why in Oxford for the Layman Foundation programme, we decided to focus our efforts in our initial years in a few really key areas. So today I'm going to say a few words about what I mean by this current juncture, and what that means kind of layered on top of the common problems that we see in the Brazilian bureaucracy, before I talk about three themes that we're going to be focusing on in Oxford. Now, there certainly isn't time to run through some of the, I guess, slow motion issues in the Brazilian public sector, but I thought I would highlight just one or two issues that you can see straight away in comparative data. So I'm just going to focus on wages to start with. So it's important to think about the effectiveness of institutions, and what are the incentives driving that. And in Brazil, if you look at this data, you should instantly understand why citizens expect a lot from their public service. So the rawest data to look at is, how much is being spent on the public service. And these data show wage bills from different countries' bureaucracies. And it's drawn from the World Bank's Bureaucracy Lab. So this is data that is collected from nationally representative household surveys. And it gives a good picture of public sector labour markets across the world. And I deliberately picked Brazil and a few key comparator countries, as well as a regional and global average. And what you can see in the graph in front is that Brazil spends more as a percentage of its GDP on public sector wages, and more as a percentage of overall public expenditures than Argentina, Chile, Mexico, and is also more than the US if you want yet another big federal country to compare it to. Brazil spends more than the Latin America and Caribbean regional average, and more than the global average by most of these metrics. So my point here is that it is really reasonable for the population to have high expectations of the public sector in Brazil. And also in a discussion about problems and getting the most out of what you have, which is what you're trying to do with your public sector. These are really costly overheads to sustain.
Now, if we look at a little bit deeper at the comparative data out there, a little bit more about how the money on wages is being spent using the same World Bank data, what we can see is comparatively small premiums in key sectors of education and health, meaning that people working in these areas in the public sector aren't being paid all that well. We also see in the right-hand graph that women aren't actually paid that much relative to men, and we see this in the public sector, in education, in healthcare, and in public administration. And you can compare Brazil to other countries again, and you can see that it doesn't measure well by these metrics. And this, I think, if you take a step back, says a few things that are worth just taking on board. And that is that if you really want to invest in key areas that tend to help reduce inequality in a country, so really investing in public education, in public health, you could do more in this area, right? And it also suggests that maybe talent isn't really being recognized fairly. And it is unlikely, obviously, in the public sector that men and women are paid different amounts for doing the same job. That wouldn't be allowed in the Brazilian constitution. But what you tend to see in the data, and I'm thinking here of some brilliant analyses by Kendall Funk of the subnational data in Brazil, you see that women tend to be less easily promoted to higher levels in the public service. And this actually changes when they have female bosses. But again, taking a step back, I think it's worth thinking about how we recognize talent in the public sector and how we really attract it as well. And I just picked a few numbers to give you a few senses of maybe a few ways in which Brazil could rethink a few policies. Now, there are many other issues, far too many sort of inherent structural issues in the public sector in Brazil to discuss right now. But I did want to shift focus so that we consider long-term issues in the light of more recent events. And I don't want to emphasize wages too much as the issue to worry about in the public sector, but just to pick an area where Brazil can be a bit of an outlier. There are a number of issues right now that really mark this moment out in history, and they are really relevant for the public sector in terms of presenting additional challenges that needs to be overcome, and in presenting ways in which it is actually quite hard potentially for the public sector to respond. So one of these is an unprecedented public health emergency that we have seen with COVID-19. Brazil has seen unprecedented situations emerging that have hit the news all over the world and have been here in the UK in our nightly broadcasts at times. And clearly there's been incredible human cost counted in the number of deaths, hospitalizations, and so on. There's been additional human costs, which I will talk about in a moment. And this has been worsened by limited coordination among federal units and levels of government. And this is a really massive issue for the public sector going forward, and something that really needs addressing. And then the other issue, which is hard to summarize briefly, is something I'm actually just going to refer to as difficult politics. And by that, I do not mean to assign blame in any way. What I mean to highlight, though, is that there are problems in creating a high quality public service and in generating goods and services if you have such high levels of polarization that there is complete division in public discourse, not only around politics, but also in
to an extent that civil servants can find it difficult to do their jobs, to speak truth to power. And in a softer sense, if you have a political environment where it is not common to listen clearly, carefully to those who you don't agree with, then it's unlikely that you're going to hit upon the best possible policies. And that's something that I really want people to take away with them today. There are many other issues at this current juncture, from inflation to all sorts of things, but those are the ones that I simply want to highlight right now. Now, in the Lehman Foundation program in Oxford, we've been putting all of this together and have really established 3 themes to focus on in the next few years. Going back to thinking about the human cost of COVID-19, one of the things that I am particularly concerned about is how things progress from this point on. And there's been tremendous success in Brazil in terms of vaccinations, and I applaud the public service for rolling those out so efficiently. But what I mean about my chief concerns at this moment is really how pre-existing inequalities that have already been exacerbated during COVID may become even worse from this point into the future. To take an example, I was recently presenting some of the Oxford Tracker work on Brazil in a conference of international education experts. And there were some earthquake experts on the panel with me, which may sound like a slightly odd thing, but the reason that these people have been invited is that data from earthquakes is really one of our best guides as to what happens when you interrupt education and have people study at home for a period of time. And I remember distinctly a scholar who had studied the impact of earthquakes in Pakistan, and he had shown that the group of children who had been in the earthquake zone and consequently had to study at home for about 4 months ended up not only missing those 4 months of education, but by the time it came to graduating from school, were 2 years behind in real terms, in learning terms, compared to their peers of the same cohort in the same country who didn't live in the earthquake zone and could continue to go to school throughout. And this is shocking, right? And this is really concerning, and it matters right now, because what it suggests is that when they returned to school, the system didn't know how to cope with these kids who'd been studying at home. Some had literate parents, some hadn't. Some had pressure to sit down, or just their own nature to sit down and study, and some didn't. And there's always a range of inequalities in any classroom. But I think what this suggests is right now, the teachers will be facing an incredibly more diverse range of abilities than they have had to cope with before. And they will need support. We will have to think about how best to handle this situation to minimize those further learning losses from this point onwards. And as you all know, Brazil, comparatively to other countries, has had actually a very long period of school closures. And it's particularly the public schools that have stayed closed for longest. And so our other agendas for the first few years are going to be thinking about public integrity alongside an anti-corruption agenda, and thinking about polarization and service delivery. Now, just to say a little bit more about the second one, the School of Government in Oxford has been working on a building integrity programme for some time. And it's
it's a very difficult thing to get right, but I think it's probably one of the most important things that the Layman Foundation program will be doing in Oxford. And the Brazilian context really demonstrates why it is so important to rethink how we deal with corruption. Because in my opinion, when you think about how Brazil got to this point, when we think about the bigger problems of polarization and institutions not talking to each other, the white-hot nature of corruption and how it is understood has a really important role to play in that narrative. And in thinking about how polarized society has become, and hence our third area of focus, polarization and service delivery. To tell you a little bit more, I've already spoken somewhat about building back from COVID, but to tell you a little bit more about the integrity agenda, I think it's important to say that it is distinct from fighting corruption in a number of ways, and that integrity shouldn't really be used as a slogan, a rebranding of anti-corruption. And this is really important because if it is, it gets away from kind of the substantiveness of the integrity agenda. It gets away from what is new and what it really has to offer. So integrity is not only about removing or reducing corruption. It's really about building institutions that are worthy of public trust. And to be worthy of trust, you need to do more than not just be corrupt. You've really got to deliver on the purpose, on a legitimate purpose for that institution. So to explain that a bit more, it's perfectly possible, right, to be a public sector employee who does not engage in corrupt acts. But to also spend the minimum amount of effort you possibly could to not be fired from your job. In other words, you get to stay above legal minimum standards, which is really what the anti-corruption agenda is trying to do, is to create minimum standards that people have to adhere to. But this isn't very satisfying. It doesn't mean that citizens should be impressed by this institution, should trust it to do what it's supposed to be doing. And so what we try and do in Oxford is to think about what it means to add content to go above the minimum standards, to be worthy of trust for citizens. And that means that at the level of the individual public servants, the way we're thinking about it is we need them to wholeheartedly contribute to how a public institution is seeking to fulfill its purpose, and to wholeheartedly act in support of its coordination with other public organizations. And that, if we go back to thinking about the current problems and some of the issues that have emerged during COVID, is a really important area to explore further. Now, the reason why I have framed this not just about building integrity, but thinking about building integrity alongside an anti-corruption agenda is that, particularly in examining the Brazilian context, there are areas where friction can emerge. And one of the really important things that I hope we do in the Layman Foundation program at Oxford is to examine exactly how those emerge and what kind of solutions there may be for them. To give you an example, in having the rich, deep discussions to understand why an integrity agenda is being held back in some institutions, to understand exactly how you might need to shift incentives to redesign an institution. People who are working on these problems, often I know from private discussions, fear that prosecutors may subpoena them at times and subpoena those who they are in contact with as well as a result. And this is a real problem for understanding the more institution-wide solutions. So understanding these areas of friction and understanding how the minimum standards of an anti-corruption agenda can work productively with
the approach of a positive empowerment of institutions, a positive view of what you do to add content to go above the minimum standards, to deliver on institutional purposes, is really what we're aiming for. And then, of course, in thinking about the third area of focus, addressing some of the problems of polarization for the public sector, this means a number of things. It means making the most of the resources, as it says on the slide, that's in such a way that they do not benefit particular people of particular political opinions. It means truly listening, as I said before, to find the best solutions. And it means being able to speak truth to power without fear of what that will mean for you as a public servant. Now, on the latter point, our first fellow at the Layman Centre in the Layman Programme in Oxford is Gabriela Lotta, who's a professor at FGV in Sao Paulo. And she has written some brilliant work recently based on many interviews with civil servants in institutions that are islands of excellence in Brazil. So, for example, the National Statistics Agency, people working in environment and health, to really understand how polarization has been relevant in their experiences of the past year. And she's working on categorizing how they have responded to different challenges in delivering on their institutional purposes. And so one of the things that we hope to do moving forward is to really monitor how polarization is changing in Brazil over the next year or two as the elections draw closer and afterwards. And then think about how we deal with some of these problems that are being revealed in Gabriela's work and through other investigations, and to work with people in the public sector to find solutions. And this really brings me on to my final slide, and that is to say that I focus very much on areas of knowledge creation. But what we aim to do, and what I think is equally important, is to really think about how we can make these deliver change in the world, these new ideas that we are working on. And this doesn't just mean engaging people as in telling people about them, although that is incredibly important. It also means understanding the problems of delivery after that process of engagement. That means continuing to stay in touch with people in the public sector as they try and do that implementation, to really stand in their shoes and to share in the process of problem solving. And I think if we do that, that's the only way that we're going to learn as academics how we can improve the way in which we're trying to be helpful to people in the public sector. So I hope that gives you a sense of why we're focusing in particular areas in trying to improve the public sector in Brazil here in Oxford. And I welcome any questions that you may have. Thank you. Thank you, Professor Anne Patrick. She just joined the studio to our Q&A session. Thank you very much, Anne, for your time, for your effort, and for this content of high quality. Thank you very much for doing this to EBAP and to Movimento Pessoas à Frente in such a hectic time for you guys in Oxford, about to launch your Layman Foundation program, and all the administrative jobs and things that you have to do. You arrange time to record this beautiful presentation. Thank you very much for being here for the Q&A session. We have some questions, but before bringing the questions from the public,
I would like you to, make some comments. Maybe you would like to share some slide presentation that to support your speech here. So you are very welcome to our Brazilian meeting of public administration. Thank you very much, Anna. Well, thank you very, very much indeed. It's an absolute honor to be here. I should say that while I would be embarrassed to speak Portuguese in front of you, I do actually speak some Portuguese and I pretty much understand everything. So please don't hold back if you have a question and you don't feel comfortable speaking in English. And I apologize that I do not speak fluent Portuguese yet. I'm working on it. Bit by bit around things like organizing the launch here. So the presentation, there are slides which we might find a way of sharing with the network later, but I realized that some of the things I was saying probably didn't make sense, particularly referring to graphs without them in front of you. So I might just jump back if that's okay. Let me just, yes, I do have the right thing open. Let me see if I can share my screen just to show you some of the graphs that I was referring to. So when I was talking about sort of the experience of talking to lots of people who've been working in the public sector in Brazil, and they come to Oxford usually for a bit of a career boost, right? The classic narrative that I meet is from very bright young Brazilians is I went into the public sector with such vocation. There were things I wanted to do to help my country. There's change I wanted to be part of. And then I really, really struggled to make that change. So I'm here in Oxford to kind of press refresh, go back and try again, right? So, but then there is a sense in furthering those discussions of the negative connotations attached to the word bureaucracy, or bureaucratic as an adjective, which is a positive adjective in some countries, but a negative adjective in others. And so the reason why when I try and sort of dissect with them why this is the case, one of the things we talk about is expectations are part of a judgment, right? So you have your expectations, your reality, and the bigger the gap, often the worse the judgment, right? And so I was referring to the wage bill in the public sector in Brazil compared to other countries. And if we think about how much Brazil is spending on wages in the public sector as a percentage of GDP, for example, or as total public expenditure, it's really high. And I'm not saying that you shouldn't pay people properly. Absolutely not saying that at all. You should, and certainly as a corruption researcher, this is important. What I'm saying is that the public has a right to expect a lot. So the question then is, what else can the data tell us? And so if we look at further data, comparative data about Brazil's public sector, and again, this is from the World Bank. If we look at something called the wage premium, so this is, if you like, the benefits of working in the public sector compared to the private sector. And you can think of this as, if you're trying to attract the best talent in education, you've got to, as a public sector, it's not just money that attracts people, but you've got to not make it difficult for people, right? And not make that gap too big. And if we look at this wage premium in education and health, two sectors that make up a big amount of the public sector wage bill, but also in thinking of Brazil in particular, are so important in reducing inequality in society over time. Brazil actually doesn't fare that well compared to the world as a whole, Latin America, or to pick another big federal country in Latin America, Mexico as well, right? And then if we look at how much women are paid compared to men, we see that Brazil was also struggling quite a lot here, again, to the global average. And this is including, areas of the world that really do discriminate quite strongly against women compared to, in
areas such as the Middle East, right? And also compared to Latin America, and again compared to Mexico. Now, I would say it's worth, so I've included the difference between men and women in private education as well as public education, again, private healthcare compared to public healthcare. And you'll see that the public sector is worse for women than the private sector. But in a country where, you know, from the Constitution originally, it says men and women should be paid the same. You know, this is surprising to me. And interesting in terms of opportunities for making things better. It suggests that talent isn't being recognized and promoted appropriately. And this is something that comes through, I referred to a scholar called Kendall Funk, who studied local administrations in Brazil. And she shows that it's really tough for women to get promoted to different levels of the public sector. So I just wanted to explain that, that part of the presentation a bit more, because it sort of doesn't make sense without the numbers in front of you. But please do ask any questions you have about anything I've said or other things that are just concerning to you. Thank you very much, Anna, because this slide presentation, it was very good to convey the data, and also to respond to some reactions from the audience. I see here Romulo Cristaldo was reacting like, before seeing your slides and your explanation, that maybe you were implying that Brazilian public sector employees earn too much money. But as you stated, this is not the case. You're not rooting for this. And if Romulo wants to react to this slide presentation from Anna, be our guest. I have also some reactions from Arthur. He's saying that men and women should have the same rights and treatment in the public sector. And also from Daiane Vieira, who said that recently they had a discussion at their master's degree here in Brazil about the connotations about bureaucracy. In your speech, you illustrated this, different connotations and the negative side of dysfunctions of bureaucracy. And I have a question from, let me see here, from Adler Gabriel. He's asking directly to Anna, can you see similarities between public management in Brazil and in England? Gosh, that's a very big, broad question. Yes and no, they're very different systems. I mean, so we don't have a fully federal system in the UK. We have so where I think there are similarities, and thinking in particular about the last year, is there has been a complicated high stress during the time-sensitive decision-making process under COVID, where legal competencies haven't been entirely clear, right? And that's been common to both countries' public sectors. And even if they may be clear to constitutional lawyers, they're certainly not clear to those working in the public sector, because we haven't, you know, walked along this path before of such an emergency. And there is actually a project at the School of Government funded by the Wellcome Trust, which is the biggest medical research, one of the biggest medical research funders in the UK, to compare countries on this matter. So how did this coordination actually work during this particularly pressing moment that we've all experienced in the past year and a half? And so I would say that Brazil has really struggled with the absence of a strong federal steering during COVID, and it struggled in terms of coordinating across different units, public sectors, which has been a huge weakness in the response. But I'm also heartened by learning, often retrospectively, of spontaneous coordination where it has emerged. Was having
a conversation with CONAS recently, and it's fascinating to know what they came up with. And I see parallels with the sector in the UK. Like sometimes, as much as you don't want to rely on informal contacts, it comes down to that, calling someone up and say, we just need to do this. Can you get your group and your part of the public sector to align in these ways? We just need to move very fast. So that is definitely common, but broadly speaking, we have very different setups. I would say that the countries are structured quite differently in terms of our public administration. Thank you, Anna. I have another question from Romulo Cristaldo, another reaction, but in another subject. His question is about this change from an anti-corruption agenda with a negative meaning to a integrity agenda with a positive meaning. Don't you think this is more a cosmetic change to the process of public sector work? His argument is that integrity keeps the focus on individuals, and it's sometimes it hides the structural aspects of corruption. And also he argues that maybe that departs from a assumption that the employee, the public employee, public servant does the bare minimum to reach public goals. So thank you. This is a really important question because it gives me a chance to address a number of issues. So one is just to say, first of all, that I was a journalist covering corruption in Argentina for a while. And the reason I became an academic and then did a PhD on corruption was that as a journalist, I felt that your biggest successes were exposing a scandal and then seeing how the system would react, right? And after you see that play out a number of times, it feels very unfulfilling. I often joke with my students, it's not meant to be a funny joke, it's like a game of whack-a-mole where you stop this kind of thing and then it comes up over here in a new way, and the system itself doesn't progress, it doesn't move on, it doesn't change. And so the idea of integrity is actually not to put the focus on individuals at all. I think the way that we use the word integrity in conversation tends to be associated with individuals, but in terms of building integrity as a way of pushing forwards the suite of policy solutions that are going to be effective in reducing corruption in the long run. The aim is to what we call in the School of Government an institution-first approach. In a minute, I'll just put in the chat a link to a website that explains this institution-first approach in much more detail. But the idea is to say, first of all, what are we aiming for in the long run? If we're going to have a long-run reduction in corruption, a long-run improvement in the trust that people have in institutions, what do those institutions need to look like? And if you can answer those questions, then out of your answer, then you say, well, what does that mean? How do you derive what integrity means for public servants? Rather than starting off with a bunch of positive adjectives and calling those individual level integrity, right? So really to derive out the consequences for what we should be encouraging in an individual public servant from that institution first approach. And that means a whole bunch of new things other than just don't be corrupt, which is what the anti-corruption agenda is really asking for public servants to do. And I don't mean to assume, and I hope from my stories of students with such great vocation when they arrive in Oxford, I don't think that public servants just aim to do the minimum. I don't mean to negatively stereotype in that way. So
if you go back to sort of deriving your definition of individual level integrity out of this institutional definition, it's not just don't be corrupt. It's also how do you behave in moments of discretion? And I think the anti-corruption agenda is trying to remove those moments of discretion as much as possible, right? It's trying to stop people being corrupt, and that's its aim, which means that when you have discretion, the idea is you have opportunities to be corrupt. An integrity agenda says, okay, well, if you're aiming for your institutions to be as worthy of trust as possible, they have to be fulfilling their legitimate purpose, right? It has to be that when you go to the police, you trust that they will take your complaint seriously and they will go and try and investigate the crime and stop it happening, right? It's not just, I expect the police not to be corrupt when I go to them, it's that I expect them to do what their legitimate purpose is. And so in those moments of discretion, a public servant who is oriented towards wholeheartedly doing everything they can to fulfill the purpose of their institution will take advantage of that moment and hopefully tap into their sense of vocation to think, I know this sector really well. I know it better than the administrators above me, right, who are trained very generally in public policy. And I'm going to think about the best possible way of serving the institutional purpose, not my private purpose, to deal with the problem that's emerged. And that's a very different thing, a very concrete thing, where the anti-corruption agenda would say, eliminate that discretion. The integrity agenda would say, embrace it and orientate the public servant through training, through culture change in institutions, so that they can productively use it to innovate and make the institutions better. Does that help define the two? Yes, very much, Anna. I have Francisco Scherkel has a question, maybe. Francisco is our General Director of IDP, co-organizer of this event. Francisco. Hello, so Professor, and thank you very much. I'd just like to ask for the development on this topic and open the debate regarding this anti-corruption agenda. Brazil has adopted different measures over the last decade regarding this anti-corruption agenda, and has become some of this anti-corruption investigations have become famous over the last years. I suppose you have heard about it. And this was done, of course, with the objective of enhancing or with the idea that this would enhance the quality of life in Brazil, that this would bring Brazil to higher standards of living and development, and also democracy, and so all this very, very important objectives. I would say that it's difficult nowadays that someone, and maybe this is an open question for this next days of debate, that these goals have been reached. Actually, there are many scholars, thinkers that nowadays stress that Brazil has gone the other way. That if we look at the democratic, the quality of the Brazilian politics, of our democracy, of our standards of living, or of our economic development, I think there are different standards that have been lowered. So I would like to stress this question of how this anti-corruption policies are well suited for bringing countries like Brazil in development to higher standards of living, and this this is something that I would like to research, to do more research and to phrase it in the right way. If the recommendations that
so Brazilians and other countries receive regarding these policies are the same that are actually implemented in so rich countries. We see, I couldn't name here, so the United States, and there are a lot of practices that we have implemented in Brazil that we don't see in the States or in other OECD countries that I could name here. So yeah, maybe there are two questions. So the relationship between this anti-corruption policies and so the development of a country, and if there is maybe a double standard regarding the policies that are recommended to countries like Brazil and the ones that are actually adopted by richer countries. So that's my two questions. Thank you very much, Professor Anne, again. Thanks. My pleasure. The big questions. First of all, it's not that the anti-corruption agenda is all bad. I think that's really, really important to say. And as much as people like me can easily come up with criticisms about the way it's been handled in Brazil in recent years, one of the most important things that particularly the Lava Jato investigations demonstrated is that nobody is safe. However much power you have, you know, nobody is safe. And that in itself is a very important precedent. Even if some of the way that the investigation progressed has not been great. So in terms of thinking about the anti-corruption agenda and kind of development over time, one of the interesting things that comes out in comparative data across countries is that when you get the appearance of a Freedom of Information Act passed in a country, and you compare that to perceptions of corruption over time, you see that perceptions of corruption in the next few years go up, right? It's probably not that corruption is going up, but the means to reveal it is going up. And then over the following years, they tend to go, perceptions of corruption tend to go down again. Now that trend there, well, we don't know for sure, but it's probably more real, right? It's probably actually that corruption might be going down as a consequence of the revelations that are now possible but weren't previously, right? So if you take a long-term view, I suspect that the anti-corruption agenda does do some good. The issue is, for me, that it tends to be fairly short-sighted. It's often punitive to deal with discrete acts that have emerged in the system that are crimes, rather than thinking about how does the system operate as a whole, what are the incentives for corruption, and how do we design institutions so that when we, in English we say bad apples, when bad apples come along, they don't make the whole tree rotten. How do we design institutions so that that influence can't happen, right? And that's not really what the anti-corruption agenda is really set up to do. And the other problem with it is it doesn't consider its impact on trust in public institutions and the important role that trust plays in the functioning of public institutions. So to go back to my example of the police, right? If people don't trust the police, they won't report crimes to the police, which means the police actually can't really do its job, right? And to pick a very potent example, I guess, of public health, if you don't believe the messaging coming from a health official about how to act so to not get infected, you're not going to act in that way, which is probably going to make the problem worse. So we need public institutions that are trustworthy. Now, when we see, after the introduction of the Freedom of Information Act, an increase in the perception of corruption over time, we also see an increase in how distrustful people view the public sector over time. So we see this absence of trust, which is probably not a great thing for institutions. So the picture for development is quite complex, I would say. I don't think the anti-corruption agenda should be thrown out.
for the reason I stated right at the beginning, no one should be safe, however much power you have from prosecution for corruption. But we just need to go further than we have before. We've got to think in the long term. We've got to value trust in institutions a whole lot more. Your second question is now popped out of my head. Could you remind me of it, please? No, if the recommendations that we receive, that are made for development countries in development, are the same ones that are actually implemented by richer countries. I couldn't name, so just there are also in rich countries people that I would say feel quite safe. There are in the UK some former prime ministers that have been accused of bad practices, and I don't know if they have been so thoroughly investigated as we have done in Brazil. I would say that also easily about the American practice. So yeah, I do think I must say that politics do deserve, as you say, some kind of trust, and then when this is not done properly, it can damage democracy. And I would say that the rich countries tend to respect some patterns of procedures that I don't know if we have done in Brazil over the last years. So maybe I think there are maybe two different patterns of one thing is what we hear, so recommendations in the countries in development, and the others is what is actually done in the more developed countries. So maybe this comparison between what is recommended and what was really done. So first of all, I broadly agree with you that often the policy recommendations, not always, but often the policy recommendations from rich countries to poor countries should come with a mirror. Simply put, to take an example, something that just popped in my head. When I was working as a journalist in Argentina, one of the first stories I had to write was about a change in the date of the midterm elections that was prompted, well, the logic behind it, the political advantage was that it would then be at the right time in terms of the business cycle for those in power to probably win their seats back. And I discussed the article with my editor at great length. And, you know, the argument was this was a very bad thing. This is not how democracy should work. And yet at that point, the rules in the UK was pretty much the Prime Minister could choose to run the election whenever he wanted within a certain period. It had to be within 5 years. So I completely agree that there should always be a mirror held up to rich countries trying to tell poorer countries what to do. On just going back to the integrity agenda, just because I talk quite regularly to the Director of Integrity at the CGU to try and understand what they're doing and to try and think about ways in which we may be able to help in whatever way possible. And what I do like about their approach is that they are drawing on the OECD as much as possible. And what's good about that is, yes, the OECD has a bias towards rich countries, obviously, but there is a standardization in the very notion of recommendations coming from a body that isn't a single country, right? And so I think that kind of thing is really to be encouraged. And what I hope to help the CGU with is to feed back as much as possible to the OECD about how what they're recommending is actually working on the ground in a country that doesn't have the implementation resources of most of their members, right? Great questions, thank you. Thank you, Ana. Thank you, Francisco. We're running out of time here, but I have one last question coming from Erika Caracho Ribeiro. It's about a research agenda, and if you could share some research investigations going on.
The first is about the causal relations between public servants training and their anti-corruption attitudes in government. If training has an impact on halting corruption. And the second one is about values in public service and how these ex-ante values can hinder corrupt practices and make more advances in ethics and transparency. Are you aware of researches going on these themes? Okay, so on the matter of research linking public servants and their anti-corruption attitudes, first of all, to say that I'm hoping to run some research in parallel with what Gabriella Lotta is doing, and we've got a series of surveys going out next year to really understand a lot more about anti-corruption attitudes, among other things. And so this is something where I hope to be able to give you a fuller answer in the future. I recently, so at the end of last year, I wrote a big report for the UN about gender and corruption, but one of the case studies was on Indonesia. And I found a study that was the only study that I could find of any country in the world which kind of turned the question of corruption on its head and asked people, what is corruption? And when I think we talk about anti-corruption attitudes, it's not a very helpful thing to say, are you for or against corruption? Because everybody will say they're against corruption. But to understand exactly what acts they see as corrupt is a really productive way forward. And the message that came from that research is really that people see corruption as the kind of acts that people with more power than them get away with, right? So for street level bureaucrats in Indonesia who would see it as quite legitimate to pay some sort of, we would call it a bribe, to deal with an inspector of their formal, informal institutions' data or something. They're clearly allowing some informal businesses to avoid formalization, which is what they're supposed to do as part of their job, so the businesses pay taxes, but they're accepting bribes. They would say that this is actually part of, making the state work at the local level. They see corruption as the kind of thing that the big fish get away with, the party financing, that kind of thing. Whereas when I've done interviews with, I won't name names, but some very famous senators in Brazil, and we've talked about Caixa Dois, they have defended that as it shouldn't be seen as corruption, because no one can get into the Senate without really embracing it, in their view. And that means that if you're a true believer in democracy and you want to partake and you want to be a great senator, you can't not do these things. And they would see the lower level stuff as corruption, right? And so I think this is helping us think about what it is we need to change, right? We need to change attitudes in different ways for different people involved in delivering public policies in Brazil. The second point, and I'm probably giving rather long answers, so sorry about that, is thinking about how values can hinder corruption. I'm going to try and give a bit of a shorter answer to this. One of the things about corruption is that it's not about, to pull it off, you need a group of people, usually, the bigger problems with corruption, right? And that means that you have to have actually very tight bonds of trust within that group, right? And this is, I think, where values and culture change is really important, because you've got to make the costs of being part of that group pretty high individually,
reputationally for people. And if you sort of change the midpoint of the culture of an institution, if you shift it, then the people who are left to be part of these high interest groups that are capable of pulling off corruption will be only those who are willing to pay extreme costs in terms of reputation, right? If they're found out. And that's where I think values really does play a role in a more theoretical way, right? So it's very hard to shift institutional cultures. It's constant work. There's a phrase in British English to say that something is like painting the fourth bridge. And the fourth bridge, I think it's now a UNESCO site. It's a long, long red bridge in Scotland. And the joke is that when you start painting it, you're going to keep going and then you go back to the start again and it will never stop because it's so long. So it means it's constant work. And I think trying to encourage and cement value change in the Brazilian public sector and for the institutions that interact with it is like painting the fourth bridge. And that's okay. That's what we're all here for, but it does take work. Thank you, Anna. Thank you very much. I'll ask you to make your final remarks shortly because our panel sessions are starting right now at 11 o'clock in Brazil. And maybe to take into considerations Amanda Moreira question, how to put public servants at the center of the discussion on public integrity. Okay, so I'll try and actually draw that into my final remarks. And my final remarks are really just to say the point that I made on the final slide I prepared, and that is that when I think about the bigger project of what I'm trying to do is to try and really have impact in the real world. And I think there are so many very well thought through, very well written PDFs in circulation about what better public policy looks like. And what we don't do enough of as academics is really understand the issues of implementation and the sort of the troubleshooting that public servants try and do when they're trying to make the recommended public policies reality on the ground. And this is why I actually think Amanda's point about putting public servants at the center of this discussion of elevating their voice is so important. And because this is how we learn how to really do work that counts, by understanding what they're facing and by essentially being with them while they try and do this troubleshooting. And adapting to their needs. So I think those are my final remarks, and that is what I really, really hope distinguishes, aside from our research agenda, what really distinguishes the Lehman Foundation program in Oxford. So thank you very much. Muito obrigada. Sorry for not speaking Portuguese. I'll get better over time. Thank you very much, Anna. Thank you for recording your presentation and being here for the Q&A session. It's an honor to have you here. I think you are an inspiration for all of us, especially for the little girls and women and men here, your successful career and in taking also Latin America and Brazil as one of your heartfelt teams. So thank you very much for contributing to our discussion at the Brazilian Meeting of Public Administration. Thank you. I would like also to... agora já posso falar em português, né? Gente, agora às 11 horas começam então as sessões. Pessoal, vocês estão todos convidados para ir para lá, para as sessões. A programação está toda no site do evento. Eu só vou fazer um pedido para vocês, muito especial. Hoje nós temos a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da EBAP. É muito importante, a gente vai aprovar o novo estatuto, a gente trabalhou bastante, a gente precisa de quórum, tá, gente? Então, todo mundo está inscrito aqui, pode participar do nosso encontro da Assembleia Geral, vai ser das 14 às 16, e o... Professor, o seu microfone está desligado. Puxa. Não, eu só estava falando, gente, que nós temos agora as sessões do painel e às 2 horas da tarde nós temos
a nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Então, todos aqui convidados, a gente precisa realmente da presença de vocês hoje à tarde lá, tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigada, Natália, por ter chegado agora e dar essa palavrinha no final e ter me alertado disso. Muito obrigado, Francisco, pela organização, por todo o IDP. Nossa, é realmente um grande parceiro. Thank you very much, Anne Patrick, once again. Amanda, Movimento Pessoas à Frente. Foi realmente excelente essa programação até agora. Bom EBAP a todos e todas. Um grande abraço. Tchau, tchau.